Okay, you guys back? Yeah, we're online. Yeah. We're also live on my Instagram. Okay, great. Good. Hello. All right. So, hi, Michael. Hi, Patrick. Alvaro, how's everybody doing? Good, good. Thanks. Good. Yeah, really. Yeah. Okay. And you guys? Yeah, we're doing great here. You know, we're in Brazil right now. We're in Goiânia, which is kind of north west. It's kind of a northwestern part. Very kind of isolated. That's one of the reasons why the internet isn't too good, but we are going to be getting an upgrade hopefully next week. Okay. So, how is everybody out there? E pessoal que está entrando, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Is there anyone else here? Okay, so on Zoom, we are the only ones on Zoom, right? All the rest of the guys are on YouTube. YouTube, I guess. Okay. Okay, Yeah. now I got it. That's good. Okay, where do you want to start? Okay, great. So welcome everybody. Those of you who have just arrived, we want to wait. But first I want to introduce, my friend, Michael. We've known each other for a long, long time. I was trying to think of the date. What was it? 1997, I think. 97. Yeah. Sure. Yeah. So, we're talking, 23 years ago, and Michael was instrumental in opening up the doors for Europe. I think we did have a class in Cornwall with Georgie. She was the first one in the UK. Okay. But Michael was the first person in the official EU now. Yeah. True. Yeah. So a lot's happened. Yeah. So I guess we need to do a translation. Just a little bit. Yeah, true. Go ahead. Go ahead. Tá, então o Pepe está falando, gente, que ele conheceu o Michael em 97, né? Era uma aula acho, em Cornwall. E o Michael foi quem abriu muitas portas para o Olov e para o Pepe aqui na Europa. Tá? O Michael ele é professor de Olov Sekhem também há muitos anos, né? Baseado na Holanda. Quem gosta das músicas que foram feitas, né, para o workshop, a música que a gente usa de fundo na meditação da Shemo, na meditação do Venha, todas essas músicas que foram feitas para o Olov, quem criou foi o Michael. Tá? Então ele é músico, terapeuta, professor de Olov e um grande amigo do Patrick também. Okay, I also mentioned that that Michael was the one who did most of the music. Yes. For the meditation. True, yeah. Yes, Michael is our musician, and he put together the very first Shinu meditation, DNA meditation, and we're waiting for the goodbye meditation. Yeah, it's almost finished. Okay, and you need to translate there, Alvaro. No. Então, o Pedro falou isso, que o Michael foi quem criou as músicas, né, da Shenu, da meditação da dança do infinito, e agora a gente está só na guarda dele terminar de montar a trilha sonora para a meditação do Bye Bye. Bye Bye. Okay, all right. So goodbye meditation. What we want to do here today is we just want to, have a little chat with Michael, share some of the beginnings of how things got started. And then we want to do a kind of a transmission of the work.
of the energy so that everybody can connect and feel all together here. We're all on Zoom, and that's one of the wonderful things about the energy work. You can work distantly. Tá, então, o Pedro está falando que a ideia é ter esse bate-papo, né, aqui com o Michael, e também trabalhar um pouco a energia do Love, que uma das coisas legais desse trabalho que a gente faz com o Love é que pode ser feito à distância também. Quem está perguntando aqui sobre a camiseta, Edu, depois entra no meu Insta, tá? @ser_a_paz, manda um direct lá para mim que a gente conversa sobre a camiseta, beleza? E beijão para a Mônica lá em cara, e tá linda aí assistindo a gente também. Okay. I also taking time to answer some questions that people are asking here. Yeah, let people ask questions. We can also answer them. Okay. Yeah. Keep an eye if there's somebody has a question, just to start, just until more people arrive. Okay, sure. Yeah. Well, we can talk a little bit about how we started off. All right. Now, one of the things that, Michael's here, this is one of the things. So really the first thing that we can talk about is how did you connect? How did we meet? I met you on the internet because I was searching for symbols for Reiki. I was very much into Reiki then. And I did it about 10 years or something. And then I found that you changed the symbol. And you know, the symbols were sacred then, but you changed it. You took the chokurei, you made a sort of infinity in between. You remember that? Yes, I remember. Now I got your name, and every now and then I thought, that's a guy who wants to change Reiki and wants to be important himself. And later on that, but then I found your name every now and then, and I thought, this is strange. I see your name every time, everywhere, popping up. So I decided one day when I found your email address to write you. And then I wrote now you. We need to pause a little bit to do a little sure, translation. Yeah. Tá, então é isso. O Pedro está abrindo a conversa aqui com o Michael, perguntando, né, para eles terem a oportunidade de explicar um pouco como eles se conheceram. E o Michael, ele conheceu o Pedro, que estava na internet pesquisando os símbolos do rei, e aí ele viu que apareceu esse símbolo, né, do chokurei, mas o Pedro tinha transformado num chokurete, né, para quem conhece o símbolo do Sekhem. E aí ele olhou e falou assim, nossa, mas quem que é esse cara aí que está distorcendo os símbolos do rei? Esse cara deve se achar pra caramba, né? E aí, por muito tempo, o Michael, nas coisas que ele estava olhando na internet, o nome do Patrick aparecia o tempo inteiro. E aí ele resolveu mandar uma mensagem pro Patrick. Yes, and then I asked him about the symbol, and he said, well, I just changed it because it's in infinity. I learned that in the Sudan when he was there in Egypt. And I said, well, what kind of symbols are you using now then? And he said, I don't use symbols anymore. And for me, that was very strange. I was very much into symbols and Reiki, and it was all very sacred and very expensive. E aí o Michael mandou uma mensagem pro Patrick, perguntando assim, olha, como que é esse símbolo, né? Tô querendo saber dos símbolos. E aí o Patrick, mas sobre que símbolo, né? Que símbolo que você quer saber? Quero saber de todos os símbolos que você usa. Aí o Patrick só falou para ele assim, não, mas agora a gente não está mais usando símbolo nenhum. E aí o Michael ficou até meio assustado, porque ele é muito dessa história das técnicas, dos símbolos, né? Símbolos sagrados, secretos. Então ele teve esse choque. And then I asked him what he did, and he said, well, I use a flowing meditation now. And I said, a flowing meditation, what's that? And he said, well, let me send you a little meditation and a sort of sketch that I made. And he sent it to my email address. I printed it out, and I thought, well, I'm going to do this soon. Tá, então, aí o Patrick falou assim, ele perguntou pro Patrick, né? Mas então, se você não está usando o símbolo, o que você está fazendo? Aí o Patrick falou, não, eu tenho essa meditação, né? E as coisas fluem. E aí ele perguntou, mas como que é essa história de meditação que flui? Como que é? E aí o Patrick mandou para ele um rascunhozinho de como que era. Was it a Shan meditation?
No, it was a short version. It was the first step. The first you knew, and the Yeah. first you knew. Yeah. Yeah. Ok. So I printed out. Então, era na época um esboço do que um dia viria a ser o que a gente faz hoje da meditação da Shelô, né? E aí o Michael imprimiu aquilo e começou a trabalhar com aquilo. Yeah. So I had this printed out, and I had the symbol printed out also. And I went to bed, and it was beside me, and I thought, well, let's look at it. And I thought, no, I'm gonna do it. So I read the first lines, just relax and open up your heart, and then something went boom, boom. And I was in a total sea of love, really totally a sea of love. But I could still feel myself also there. Okay. All right. Uh-oh. I think we froze up a little bit. Oh, Yeah, you froze, okay, good. when you start saying that, you just read the first line and then you felt something going boom. Yeah. Yeah, you start talking about it and it affects all the energy of the... You can feel it now. You can feel it now. Yeah, yes. Well, here's the thing, you know, when you're talking about the energy, it activates. True. And it's like we've discovered a lot of things in the last 20 years with it. Yeah. Actually, it's been years that I've been working with the energy. In particular, that was 40 years, 1980, when I was in the Great Pyramid, which is kind of the first start. You want to translate? O Michael estava falando, né, que ele tinha imprimido, né, impresso a meditaçãozinha que o Pepe tinha mandado para ele e os símbolos, e ele botou isso na cabeceira dele. E quando ele foi deitar, ele falou assim, vamos ler isso aqui. Aí ele falou, não, quero saber, eu vou fazer essa meditação. E aí ele começou a fazer, ele já sentiu uma abertura do cardíaco enorme, sentiu essa energia vindo, né? E aí foi quando congelou a tela dele, porque quando a gente fala de energia, isso começa a ativar e interfere em tudo que é eletrônica que a gente conhece, principalmente quando a gente está usando Bluetooth. E aí o Kai estava falando justamente isso, que já faz praticamente 50 anos quase, né? 40, 50 anos, né? Que ele está trabalhando com essa energia e tem percebido que isso tem acontecido, né? So you said it's been 40 years now? Well, 40 years kind of officially, since the pyramid. Tá, e aí essa experiência, né? 40 anos oficialmente. I see there's a little delay. Yeah, mas 50 anos praticamente já está trabalhando com essa energia. Yeah. So one of the things that a lot of people don't understand is that there was a lot happening even before that. É que muita gente não entende que já estava rolando muita coisa antes mesmo disso. I mean, I see a lot of people, sometimes they'll have an experience in the pyramid, and then they start teaching Sekhem, and they've never even taken our class. Tá, ele está falando que teve gente que já foi para a pirâmide, teve uma experiência energética lá, saiu ensinando Sekhem, sem nunca ter ido numa classe do Pedro. And also, I remember vividly. Yeah, but there's been a lot of things. Oh, go ahead. Go ahead. No, I remember when there was one time in a class Okay. when I So what I was. It's breaking up a little. Yeah. Okay. Flávia, tá dando para acompanhar a tradução? Estou tentando acompanhar a tradução aqui o máximo que dá, tá? Mas se alguém tiver problema, manda mensagem aqui. It's not just me then. Okay, so what I wanted to say is that what people really don't understand is that the word Sekhem, it was being used, of course, the word was an Egyptian word, and it was being used for different terms. The first term was just
signify the power of powers. Tá, então ele está falando que a palavra Sekhem, né, o Sekhem já vinha sendo usado há muitos anos, né, é uma palavra You egípcia. there, Alvaro? Yeah, I'm here. Can you hear me? I can hear you. Everything's kind of delayed just a little bit, so sometimes we have to wait. Yeah, I'm just translating you now. Okay. Tá, então ele está All falando right. isso, que esse trabalho, o Sekhem, já existe há séculos, né? A palavra Sekhem é egípcia e a tradução seria o poder dos poderes. The power of powers. You know, what's ended up happening is that after I started to teach, people need to realize that I really didn't, you might say, use it, say, and promote it as an Egyptian healing system. Então, ele está falando que muita gente às vezes pode não ter percebido, mas ele foi trabalhando com essa energia, mas ele nunca saiu promovendo o Sekhem como uma técnica de cura egípcia. Now, as far as I am aware, and for all the research that I've been doing, and I really have done a bit of research, when I introduced the word Sekhem, it was the first time it was ever related to in any sort of form of healing work. Tá? E o Patrick pesquisou bastante a história dessa palavra do Sekhem e tudo mais, e o que ele percebeu é que ele foi a primeira pessoa na história a usar a palavra Sekhem para falar de um trabalho de cura energética. Don't go too far if you go into that. Okay, I think we froze up here. I just translated that you were the first one to use the word Sekhem, referring to energy healing system. Hello, anybody back? You guys back? Yeah. Now I'm using the computer audio now. Pessoal, You've deu para messed up. ouvir essa história da tradução da terapia energética que eu expliquei? Se deu para entender se o som saiu dessa última tradução, manda um joinha aqui no YouTube. Just a few technical stuff here. Hopefully next week we'll have all this worked out. All right. Can't you do both the landline and the Wi-Fi? It may help. Yeah. Well, I'm doing this. I'm using the phone carrier internet on my phone for the YouTube transmission, and using my Wi-Fi for the Zoom meeting. Okay. All right. It just okay. So we're kind of back now. All right. So what I was saying is that when I introduced the word Sekhem, it was the first time that I'm aware of that it ever was used in terms of, like healing energy and the way that you would use Reiki for healing energy. It was the very first time. Então é isso que ele falou, que ele foi a primeira pessoa na história a usar a palavra Sekhem num sistema de cura energética, né, feito com Reiki ou com outros sistemas que já existem aí. And people might ask, well, how did you decide on this word? O pessoal fica perguntando para ele, mas como você escolheu essa palavra? Okay, Yeah, go on. Okay. So we're freezing up a lot here. Yeah. Mostly you. Well, people are saying that yours is the only connection which is breaking, that they can get micro and mind, video and sound good, but sometimes you are breaking. Yeah, the energy with Patrick is too strong. The Sekhem is too strong for Patrick. That's it. Well, he's the original source of it, right? All right. So they say that you can hear me. I kind of see everybody frozen. But anyway, this was the first time, and
channeling work. And she encouraged me to really start to do this healing work. Who did? Translate? Who encouraged you? Oh, the Christine, person this who lady, down. Christine, she was just doing some channeling work and it was very encouraging. And we actually did some very good channeling work with it. But after that, after that, I went back and I was doing some meditation and I was really asking, you know, what is the name? What is the name? What can I call the name? And very loudly, the word Sekhem came. Tá, então aí ele fez essa conexão com a energia e quando ele começou a trabalhar, ele tinha uma colega que trabalha com canalização também. Ela encorajou muito ele a fazer esse trabalho energético de cura e aí quando ele voltou para casa, ele entrou em meditação e perguntou muito mesmo, com muita intensidade, qual é o nome disso que eu estou trabalhando, o que está acontecendo comigo? E aí a palavra Sekhem veio para ele em altíssimo e bom tom. Okay. And really, I didn't make any connection. Breaking up. You know what we should do is that he only puts the audio on. And Well, it's actually 4 years later. Okay, your video is breaking and probably helping your audio to break as well. So maybe if you close your video and leave just the audio, it should work better. Oh, okay. So you want to turn my audio off? If you turn my audio off, then no, the video. Audio, just your video. Video. Yes. Oh, video. Turn my video off. So we can turn the video off. Okay. And actually, you know, since Michael's here, let's really get Michael to do a little more talking because I. My video off. Okay, sounds great. Okay, so we're going to turn my video off. Okay. Yes. Okay, and you and Michael can work. Tá. Então a gente vai desligar o vídeo do Pepe, porque a conexão dele não está muito boa, e vai deixar só o áudio dele, isso deve melhorar bastante a qualidade da ligação dele, né? E ele quer, na verdade, deixar o Michael Be able to hear them. Tá, então aí o pessoal vai conseguir ouvir ele, né? Vocês conseguem ouvir, eu vou traduzindo ele aqui, tá joia? E o Pepe vai estar ouvindo tudo também, daqui a pouco ele volta com o vídeo dele. Okay. All right. So can you hear me? You're still hearing me and seeing me, right? Yeah, no, yeah. Yes. Oh, okay. Pedro doesn't understand what I was trying to say. Anyway, Pedro, só desliga o vídeo do Pepe. No, but you're fine now. So. Yeah, but it keeps coming and going. Nobody needs to see me. Oh, I'll be like the voice from above. Yeah, yeah. You guys carry on, okay? Yeah, yeah. All right. So, Michael, why don't we? So basically, you connected with me wanting to get the symbols, and then we started talking about the Sekhem. Yeah, true. All right, good. One of the first things that I remember. Tá, então foi assim, o Michael entrou em contato com o Patrick querendo saber sobre os símbolos. One of the first things that I remember was very funny. When Patrick came over to Holland, we were doing the first class there. And I learned the initiation method exactly. So when we did the first day, he did the initiation procedure. And then halfway the day, he did it again, but different. So when we got back at home, I asked him, I said, you're doing it different. Why? He said, well, it doesn't matter so much. You know, it's just giving them an idea. And if the central column is open, that's what it is about. That made me realize that it's the intention in opening up more than that it was a straight sort of given
how do you say this? A very tight schedule. Very much. That made me realize that it's more about opening up than doing the steps. Okay, amazing. Okay, just translate that. Tá, então, o Michael está falando aqui que ele entrou em contato com o Patrick para saber seus símbolos, né? E aí acabou descobrindo a história do Sekhem. E aí, quando o Patrick foi a primeira vez para a Holanda, né? No início, como a gente faz os workshops, a primeira sessão foi a meditação para conectar, né? Céu, terra no coração, abrir o cardíaco. E teve a conexão, teve a energia. E aí, depois do almoço, no primeiro dia, o Patrick fez de novo essa meditação, só que dela foi diferente. Né? E aí ele perguntou para o Patrick, olha, mas você fez diferente, como que é? É assim, é assado? E aí o Patrick respondeu para ele que não, que não precisa ser uma coisa fixa, não tem que ser uma coisa extremamente estruturada. Né? O importante é assim, a energia, o pilar está montado, a conexão com a energia está sendo feita. E aí o Michael disse que foi aí que ele percebeu que esse trabalho ele não tem a ver exatamente com a estrutura que a gente está usando, mas com a nossa intenção, a nossa disposição para realmente se abrir para isso. Right? Yeah, true. So it became more obvious that it was more about opening the heart and making people feel comfortable more and more. And the energy is within the people, and it will work if you give it a chance, if you give it space, a safe space. So that was a turnaround for me. É isso aí, o Michael está falando que foi um momento de virada para ele, na vida dele, porque ele percebeu que é isso, que as pessoas estão lá, que a energia ela vem das pessoas, que elas acessam essa energia, e que o trabalho dele tinha muito mais a ver com criar um ambiente seguro, né, onde as pessoas se sentissem à vontade para poder se abrir e fazer essa conexão. Então, esse para ele foi o maior momento de virada. So, what happened also was very funny. When I showed some people the Shinu, they touched the Shinu and they went into initiation. That happened. Uau! Not true. Tá, e aí tá falando isso. Uma coisa engraçada é que ele teve algumas pessoas que ele só de mostrar o símbolo da Shinu, né, e falar um pouquinho, as pessoas começaram já a entrar em iniciação automaticamente. Né? Isso é fato, é história real. And sometimes what happened also in classes. Oh, sorry, you want to say something? No, what happened also in class is that some people held in all the energy and they were just very silent. And then when they got home, they got into initiation or processing, whatever. It happened also. E ele falou também coisa que acontecia bastante, é da gente que ia no workshop e segurava muita energia, não expressava, né? E não tinha lá no workshop muitas experiências. Mas quando chegava em casa, elas entravam em iniciação e começavam a fazer experiências de chat ou com energia, né? Yeah, that's where they felt more comfortable, right? They felt comfortable enough to open up and allow themselves to feel it and express. True. You know, you have to warn people a little bit that these things can happen. The more they hold in, the more it will explode after class. These things happen. Sorry? These things happen. These things happen, and more things. Ele tá falando isso, tem coisa que acontece. Às vezes a gente chega em casa e começa a ter iniciação, a ter experiência com energia emocional. Né? Estava conversando com o Michael isso, que às vezes as pessoas vão no workshop e lá elas não se sentem confortáveis ou à vontade suficiente para se expressar, fazer a conexão. Né? E quando chegam em casa elas relaxam, elas estão num ambiente seguro para elas, onde elas podem se permitir e elas têm as experiências. Yeah, we had a lot of experiences, really, also very funny ones. Tem umas experiências bem engraçadas também com a Laura. And one of the classes was a huge guy, like a Viking with hair like this. Teve depois que veio cara gigante, parecia viking enorme. And Patrick said, what do you want to do? He said, well, I want to dance. So he started to dance, running around the class. I'm a little fairy. A guy, he was very feminine. It was very funny. He was a really big guy.
Very funny. Né? Very open E up. aí teve um momento do choque, o Michael perguntou para esse homem, né, grande, bem estereotipado, né, o que você está com vontade de fazer, o que seu coração quer fazer? E aí o cara falou, eu quero dançar. E aí ele saiu dançando pelo salão, parecia uma fada linda, né, completamente espontâneo, né, bem paradoxal até com a figura estereótipa, né, do estereótipo que aquele homem transmitia. What was very important for me to find working with Sekhem is that most of the answers or solving of the problems that people have is in the shadow side. It's the total opposite of what you want to be or the positive things. It's in the shadow side, the negative, where you find the answer most of the times. At least that's my experience. And maybe you can say something about that, Patrick. Tá, o que o Michael está falando aqui é que onde ele vê as maiores experiências de cura é quando as pessoas se permitem entrar na sua sombra e para os seus opostos, né? Então, nesse caso do Viking que saiu dançando, ele teve uma grande cura, né? E que muito mais do que só ficar no gostosinho, as maiores curas vêm quando as pessoas se permitem mesmo olhar para aquilo que elas têm recusado olhar há muito tempo, né? Olhar para a sombra delas. And there was also an example, we have a lot of examples, but this is also, there was a girl who had a fear of losing her friend. She was so afraid that he would go. Essa menina que tinha muito medo de perder a amiga, achava que a amiga ia morrer o tempo inteiro. And then we worked with her with a lot of people and brought her into a safe space that she could express her true feelings. And then she found out that she wasn't scared at all, that she created the fear because she wanted her boyfriend to leave. She wanted to leave the boyfriend. But her mind... Ela achava que o amigo ia morrer, né? E aí o Michael trabalhou com ela, né? Mais no grupo, criaram um ambiente seguro, onde ela conseguiu ficar confortável o suficiente. E aí foi fazendo o processo. Na verdade, o que existia naquela menina era um desejo inconsciente, ou na verdade reprimido, de deixar o namorado. Ela queria terminar, mas ela não queria terminar. Então ela ficava com medo dele morrer o tempo inteiro e ela estava projetando isso. Yeah. Uau! Tell something about the vibration, the diapason, the tuning fork principle. That's nice. You forgot? You can't hear. You're probably. breaking up. I can't hear. No, I guess You're so. talking to me. Okay, he's asking you to talk a little bit about the tuning fork effect. Yeah. So if you have one tuning fork, which is silent, and you have another one, you make it moving, vibration. When you bring them together, they start to vibrate in the same vibration. And so it's the same with people. If you, for example, have an issue with your father, and someone else has the same issue, when you are brought together, the energy will start to work. The energy wants to work. The energy wants to show itself. Yeah. Então, o que ele está falando é isso. Se você pega um diapasão, por exemplo, né? Um em silêncio, um que é parado, você bater no outro, quando se aproxima os dois, o que está vibrando, ele entra em ressonância com o que está parado, e os dois começam a vibrar na mesma frequência, né? Ele está falando isso com o diapasão, mas que isso também serve para as pessoas, né? Então, se uma pessoa tem problema com os pais e ela se aproxima de outra pessoa que tem problema com os pais também, existe uma ressonância ali, existe uma reverberação para amplificar essa energia. Ela vai querer vir à tona, ela vai trazer tudo isso para fora. The energy will guide you. The energy will bring you where you want to be. Sometimes in classes, people feel that they have the need to be with someone else. And this is because the energy is working. Tá, então é isso. Vai querer trazer as coisas, vai querer movimentar as coisas, trazer o que é importante para a gente trabalhar ali, né? Às vezes no workshop a gente vê que uma pessoa está querendo muito ficar perto de um outro participante, né? Aquilo ali também é energia atuando nela, por esse princípio, levando ela para alguém que está com ressonância ali também. You're breaking up again. Am I breaking? Yeah, now you're back. You're back.
Yeah. Pessoal, pessoal está conseguindo ouvir bem? Manda um comentário aqui no YouTube, vê se está dando para me ouvir bem, ou mais, qualquer, tá joia? Vai dar esse feedback aqui que a gente está vendo, está congelando. A gente nunca sabe quem que é que está a conexão mais fluindo no momento. Mais fluindo, né? Pior, né? Yeah. Maybe there are some questions from people. Ok, taking a look here. Gente, quem quiser também pode mandar mensagem aqui pelo YouTube, tá? E a gente vai respondendo as mensagens durante a live. But it's funny because sometimes, there are some people in the classes, they started having issues. Patrick does some classes in Brazil where you go to this hotel and we all stay there. And people get to have roommates. No. And it's amazing how some people have serious issues with their roommates or any other given participant in the class. And that keeps going for 2 or 3 days to the point the person can't have it anymore. And then the person expresses it. Oh, I hate the person, or the way the person does something. And it really activates me, And then we do the process. And then this person gets to see that what's on the side. Get my earphones that I gave you, John. It had nothing to do with the person they had the issue with, but something from the past, something unsolved and repressed. And the energy is just doing that. It's amazing, the effects we see of that with the roommates. True. Well, that's the energy, that's the vibration. It's like frequencies and vibration that trigger each other. An energy which has the same vibration wants to be together. So that works. Now, sometimes there's resistance from people because they have trauma, sadness, fear, and all those things hold back a lot of energies, but most of all, it holds back the energy of love. So a lot of people are not allowing themselves to be loved. They can't. It's too painful. But you can help them by bringing the body, the emotions, and the mental and the spiritual in a sort of balance. And this is what the Chinú meditation really is about, giving people the connection with all the layers that they have. And this will bring out the parts which are struggling, which are blocking you. It's really very simple. Yeah. Well, what I get from this, from experience, is that, well, people obviously avoid trauma experiences they have suppressed. And it's a part of them, right? So it's a part of them that they are rejecting within themselves. And it creates a lot of unconscious behavior. True. So actually, a good thing that I tell my students is whatever you have any sort of resistance, or if there's anyone here that brings you any feeling of a resistance-like feeling, embrace that, because it's just showing you the next part of yourself that you got to learn to love. Yeah. And take in and accept, embrace. Yeah. True. We look at fear as a bad thing. I can tell you, fear can give you wings and make you run twice as fast. I mean, if you don't judge about what you have and give it space that it can express itself in the way it wants need to express, if you give it that space, you will be connected to your true self. And then what you feel is a spike. And you are afraid that if you go become angry, you go to the top and you will stay there. But it's only a moment that you will be there. Then it will settle down. It becomes more gentle, more in the middle. If you restrict it, you will get problems. I kind of lost you for a while. The last thing I heard is that you can use the anger to have wings, to allow it to work as wings. It can give you wings. I mean, don't judge fear and don't judge the aggression. If you don't judge and allow it to express itself, it will show you what is beneath that. And beneath that mostly is pain, sadness, or a lack of love. It's all about love, more than anything else.
Okay. Usually a hurt child, right? Sorry? Usually a hurt child. Yeah. Like the child self that didn't have any understanding of life and how things work, and went through experience that they couldn't take in properly and have the learning. So they just have the emotional charge of it. Yeah, true. Now we're 3%. We have a 3%. Yeah, 3% difference from chimp, monkey. Mm-hmm. And when you see monkeys, they scream, they shout, they destroy. This is what we are also. Yeah. But we restrict ourselves. Now in the classes, and what Patrick has done for many times, is allow people to express what they feel, whatever it is. May it be positive or may it be negative. And that is, I think that's the key. Just to allow ourselves to be total connected to who we are. And then you have to accept and not judge about the bad things. Okay, so I need to translate all that. Yeah, I know. I'm sorry. I talk too much sometimes. Pessoal, desculpa, demora para começar a traduzir. Então, a gente estava falando isso, né? De que como existe ressonância, como a energia quer colocar as nossas questões lá interiorizadas, suprimidas, né? Para fora, para trabalhar a gente, que realmente é mais importante a gente liberar naquele momento. E aí eu estava comentando com o Michael que a gente vê isso, principalmente quando tem cursos onde a gente se hospeda no local do curso, né? Mas não só, né? Workshops que duram 2, 3, 4 dias, que algumas pessoas às vezes começam a evitar um ou outro participante, eu começo a ter alguns momentos de raiva de um determinado participante, né? E quando a gente faz o processo, quando a pessoa se permite expressar aquilo que ela está sentindo, né? Que aquela que a pessoa está, aquele sentimento que o outro está despertando nela, né? Fica muito nítido. O problema que a pessoa tinha com o outro participante não tinha nada a ver com o outro participante, né? Que era uma questão dela, que estava lá dentro, mal resolvida, sem elaborar, com uma carga emocional, fazendo ela agir de uma forma extremamente inconsciente em relação àquele outro participante, né? E aí foi o que eu disse para o Michael, que é muito legal isso, porque se a gente pensa pelo ponto de vista assim, desse trabalho energético, os nossos inimigos, as pessoas que causam raiva ou alguma aversão, na verdade elas são os nossos maiores professores, porque elas estão mostrando onde que existe alguma coisa dentro de nós que está ali mal resolvida, está inconsciente, que a gente suprimiu, né, que a gente rejeitou em nós mesmos. Ela está mostrando para a gente a nossa sombra, é uma sombra completamente inconsciente, né? Então aquela pessoa está te ajudando a enxergar qual parte de você que você ainda não aprendeu a amar. Ela está te fazendo um grande serviço ali de te levar a um ponto onde você pode aumentar ainda mais a sua capacidade de amar a si mesmo, de acolher a si mesmo, né? E aí ele começou a falar exatamente disso, que a gente julga muito algumas emoções, né? Como medo, como raiva, ou expressões mais agressivas, mas que elas podem funcionar como se fossem asas para a gente. Elas podem realmente, né, se a gente se permite, coisa que o Patrick fala nos workshops, se a gente vai fundo naquela emoção, a gente descobre que no fundo do poço tem um trampolim. E ele te joga muito mais alto, né? Muito, muito mais alto do que se a gente tivesse recusado aquela emoção ou aquele sentimento por tanto tempo. All right. Good. Very nice. Hey, I think I'm back. Sorry? I believe I'm back now. I've tried a new connection. Oh, it's better. The sound is better too. Yeah, it's similar to the energy that we work with. You know, sometimes you just have to try a different connection to see it works for you. So, no, what you're saying, Mike, is great. I mean, really, in a way, we've been working together for, you know, like I say, almost 20 years. And so it's just amazing what's happened over that amount of time. It's getting easier. I mean, in the beginning, it was harder to get people connected. Sometimes not. Some people were ready for it. But, you know, it's getting easier for people to connect because there's more space and more consciousness and more self-consciousness now.
In the beginning, there were people throwing up a lot more than now. I mean, physically. So we do need to get a translation with Alvaro. I guess it's breaking again. Yeah, it wasn't that important. O Michael estava falando da importância, né, desse trabalho, de trazer isso aqui para o físico, né, eles se conhecem já há praticamente 20 anos, eu acho que isso é uma das coisas que ele mais tem vivido através do Love. We got a question from Dan Vatko. Michael, hi Dan. Michael, we want you to express your all love by composing more. So I didn't get that. Dan wants to see you expressing your all love by composing more. Oh, from Michael. Great. I wish I could. I'm way behind the schedule, but thank you, Dan. Yeah, we're still waiting for that goodbye meditation. I know. It's finished. Only the voice and the song. Okay. You wanted to. If you didn't order the song, it would have been finished years ago. Yeah, I know. We had a beautiful song we were adding to it. No, but it will. Tá, o Marco está falando que ele não está conseguindo mais compor tanto, porque a agenda realmente está bem apertada e realmente compor é uma coisa que consome bastante tempo. Mas é aquela história, né? Se tivesse encomendado, demorava mais, foi o que aconteceu. Well, one of the things that I did want to say, Michael's talking about is that, when we first started, there wasn't a lot of people doing, a lot of shadow work or looking and doing a lot of this emotional work as well. Yeah. Então, o que o Beto está falando é que 20 anos atrás, quando o Michael, né, o conheceu, não tinha muita gente fazendo esse negócio de trabalhar com a sombra, né, de olhar para essas coisas, trabalhos emocionais, não tinha quase ninguém fazendo isso. So because people now are more comfortable with that and they're reading about it, they're getting other confirmations, they can come to the class and feel more comfortable with that. Yeah. E hoje as pessoas estão lendo mais sobre isso, estão ficando mais confortáveis, mais à vontade com esse tipo de trabalho e estão vindo mais para os workshops também. Yeah, but that's the emotional work isn't, like I said, it's not just an emotional release class. It's, the main aspect is really to make your connection to source. True. Yeah. Mas não é um workshop, o Love não é um trabalho só de liberação emocional. Isso é uma coisa que acontece, tá? Mas o foco principal é a conexão com a fonte, a conexão com a essência e trazer essa energia para cá. Okay, now if people have some more questions for Michael, we can do that, but we've got about a half an hour left and eventually we do want to do the meditation. Yeah. A gente tem uma meia horinha ainda, então se alguém tiver pergunta para o Petro, para o Michael ou para mim, tá, pode mandar, e a gente vai respondendo aqui, e a gente ainda quer fazer a meditação no finalzinho. Listen, we can always do this again. Oh, certainly. Yeah. Hopefully next week I'll have a better connection. Yeah. I'd love to. And well, when I'm at the farm, I'll have fiber optic fiber, so my connection will be even better. Yeah. This is fun. Yeah, it's good. Okay. Chris Sawada is asking, do Michael intend coming to Brazil? We were planning to come to Patrick's event. Oh, the 4-year event? Yeah. We'll be having our 40-year reunion in October. Yeah. But who knows what's going to happen now with our schedule. We're having we have to wait. Having a workshop with live music. Good. This is one of our dreams, yes. One of the dreams of Patrick and mine too. Tá, então, Cris, o Michael estava planejando de vir para o encontro de 40 anos do Sekhem ao Love, né, que ia ser em outubro,
mas a gente não sabe agora como está a questão de data, quando que vai realmente, se vai manter essa data ou não, depois que acabar a quarentena. Tá? Yeah. I want to share a short thing. Patrick and I, in the beginning, we are trying to help people to become teachers, to train them, put a lot of attention to it, but not mostly, maybe 1 or 2 persons only became teachers in the earlier time. In the early Now days, it's much easier. Now more teachers are working. well, I do want to say, you know, Alvaro is one of our success stories. I think Alvaro Really? is, yeah, he's Good. doing a great job teaching now. Now, I even got a t-shirt. yeah. Yes. Only teachers have the Now, t-shirt. But you know, Alvaro, you have to. A teacher has. Yeah. He's getting there. He's just he's kind of He just has to wait. Yeah. When we had a little hair at that age too, so he'll catch up. Yeah. But anyway. Well, one can only hope. Sorry? So one can only hope. Always, all I can say that is that I have very good models to look up to. Okay. Yes. Okay. Anyway, this is very teachable. Yeah. And Alvaro is a good example of that. Now, and you're a good example too, Michael, but you know, you were already teaching when we met. Yeah, but I wasn't really teaching Sekhem, of course. I was teaching a sort of Reiki in between sort of form already. Yeah. When you came, yeah, you connected everything to the heart, and that changed a lot for me in teaching and working. So one of the things is that this is just that I've seen over 20 years, is that people tend to want something that's very simple and easy. Now, with what we do, it's very simple, very easy, but there are some technical things that sometimes people have difficulty with. Mm-hmm. Tá, então, just a second, translation. Tá, então, o Michael estava falando que 20 anos atrás, o foco dele, do PEP, era, na verdade, criar um método de ensinar as pessoas como se tornarem professores de Aurora, né, que hoje já tem bastante gente, né? Mas há 20 anos atrás não tinha praticamente ninguém. E aí o Pedro falou um pouco de mim, né, como eu acabei virando professor, o Michael também, né, e ele está dizendo isso, que o legal do Aurora é que assim, ele é ensinável, tá? A gente consegue ensinar as pessoas a trabalhar. Lógico que, mesmo dentro do Aurora, a gente tentando evitar o máximo de técnicas possível, ainda tem algumas partes do trabalho que exigem um pouco de técnica, sim. Okay, some parts there's some technical things. So anyway, what happens is that in our class, you know, there's a certain level of method and technique that we use along with the energy. And there's some methods and techniques that we use with the energy. Tá, então sim, existem alguns métodos, algumas técnicas que a gente usa junto com a energia. And what happens is I see a lot of times people are coming from what I call the Reiki template. Yeah. E às vezes tem pessoal que vem seguindo o modelo, o padrão do Reiki. And with the Reiki template, you have your manual, you have a very set way of doing things all the time. You're told this is what you do, and this is the result you'll get. E no Reiki, a maioria dos sistemas, eles te apresentam uma apostila e falam assim, olha, é assim que você tem que fazer, é bem técnico, é bem preciso a forma como você tem que fazer o trabalho. And the way we don't work with the manual, really. Tá, e a gente não trabalha com manual. And every class is different. E cada curso é diferente. Every class is so different from the other. Tá, os workshops, eles são muito diferentes um do outro. And what this does is it just allows things to happen, you know, spontaneous things to happen and magical things to happen. Tá, e isso permite que coisas aconteçam de uma forma espontânea e coisas muito mágicas acontecem.
And, you know, one of the things is that you see a lot of people, they're not comfortable in teaching that way. Tá? E muita gente não fica confortável em dar um curso desse jeito, sem formato. It's like they just want the manual, they want everything just right, and this is what you do. You don't have to worry about anything else, and you just teach the same way every class. Tá? Então, a maioria das pessoas quer um curso que eles podem ensinar assim, abrir o manual, falar, olha, assim, 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 segue essa ordem aqui, né? E aí os cursos acontecem nesse formato. Okay. We got some questions here, most of them from Michael. I guess all of them from Michael. Okay, and one is a general question. Okay, Michael, Carol Gonzalez, she's asking if you could talk about the amazingly potent waves of love and infinite light. She says that these are an initiation on themselves. Caminho do Amor is also asking Michael, what's the biggest learning that you have with Sekhem in your life? And Cheryl is asking if you guys notice differences between male and female teachers, and how the energy comes through. Or is it different for everyone? Every teacher teaches a little different. I wish that I had the patience of Patrick. Sorry, I didn't translate the questions. Ok, então as perguntas são a maioria para o Michael, né? Para ele falar um pouquinho do trabalho dele de potente, lua e luz, ondas de amor e luz infinitos, tá? Um trabalho que o Michael faz. O Caminho do Amor perguntou para o Michael qual foi o maior aprendizado que ele já teve na vida com o Sekhem. E a Cheryl perguntou se eles têm alguma diferença entre os professores homens e mulheres, né, no jeito como a energia vem, ou se ela é diferente, se é diferente para todo mundo mesmo, independente do gênero. Ok. First question was about what I've learned from Sekhem. Yes. Então, primeiro ele vai responder o que ele aprendeu com Sekhem. Was that the first question? What I've learned from Sekhem? Yeah. The biggest learning. The biggest thing that I've learned. Yes. About love, friendship, and letting go. O maior aprendizado dele foi sobre amor, amizade e deixar ir. Yes. And the second I can't remember. What was the second question again? Carol Gonzalez asked you to talk a little bit about the work you do, waves of love and infinite light. The wave of love? And infinite light. Could you ask Michael about his the initiations? The initiations, okay. I know now what you mean now. Sometimes when I wake up, I have this sort of information that comes to me. And a few years back when I woke up, I saw someone teaching me how to do the Sekhem initiation with light and a certain way of doing it. She's talking about that. And then a year later... Okay, a Carol perguntou para ele o que ele faz de luz, de amor, tal, que são iniciações. Então ele falou que quando ele acorda, normalmente ele está recebendo algumas informações e tem um dia que ele acordou e ele viu que ele estava sendo ensinado a como fazer as iniciações do Sekhem. Yeah. And the second time it happened was a few years back. I woke up and there was this information coming to me how to initiate people in everything. And I've only done it to 4 people, but it's a very, very encompassing, expanding energy that comes in. But it's not a part of Sekhem. You froze. Hello. Okay, yeah, I thought you froze. But okay, the second thing, a few years back, you received the information. Yeah, I got another information how to initiate people, in which I call the infinite light initiation. But it's not a part what we do in the class.
Ah, tá. Então, esse trabalho que ele fala da luz infinita, tá? Foi uma outra informação que ele recebeu também sobre como fazer as iniciações, tá? Mas não é parte do trabalho dele com o Love, na verdade. And the third question was about the teacher, Okay, and men or women? if you guys notice a difference between the male and female teachers, how they come through, or is it different for everyone? It is different Regardless for of gender. Yeah, everybody teaches it a little different, and everybody brings what is best into the group also. What I've told you before, Patrick is very good. He's very calm. He has a lot of patience, which I don't have. I wish I had it, but when he teaches, it's very calm, and I like that very much, but I can't. I'm always busy. If it's for a woman or a man, I think you bring what you connect with the most. You bring that to the group. I think that's. Okay. Now, we do want to do the meditation. Yeah. I wanted to say a little. Oh, go ahead with the translation. No, just the one thing is, I felt from the question is that if you guys notice the difference between male and female teachers. Yeah. Yes. Okay. I can answer this too. And how they bring the energy in. Yeah. All right. I'm going to put the last two questions together in a way, because what happens is that ideally we all want to go and connect to source. Sure. Make the connection to source. Uhum. You can translate. Tá, então, vamos lá. A terceira pergunta é se eles veem alguma diferença entre os professores homens e mulheres no modo da energia, vídeo, de energia, ou se isso é diferente para todo mundo. Aí o Michael respondeu que a energia, o que vem ali é o ideal para cada um naquele momento. Então ele respondeu mais falando sobre os participantes, né, da energia vir diferente para cada um dos participantes, como exatamente o que eles estão precisando ali agora. Tá? E aí o Patrick está falando um pouquinho. Yes? Yeah. So what's happening is that everyone, whether you're male, female, different diet, different sexual orientation, whatever, everyone's going to have a different experience. Okay. You're breaking a lot. So the thing is, everyone, the idea is everyone connects to source. Yeah. And then? And then everyone will have a different experience. Mm-hmm. And this is what makes it confusing with the energy, the Sekhem energy, is because people have different experiences. Tá, então é isso. O que dá muita confusão às vezes para as pessoas é que o que a gente está fazendo? A ideia é conectar com a fonte. Tá? Então, independente se você é homem ou se é mulher, a forma como essa conexão vai acontecer, o que vai vir para você ali, é o que dá para você. Isso vai ser diferente para cada um, sempre. Né? Isso, às vezes, pode dar um pouquinho de confusão. One of the things I found interesting, through all this work is that if you look at Reiki, and there's a guy who's written a very nice book, Franz Stein, and he has a list of almost 100 different forms of Reiki. And I went through that list, and almost around 60-70% of the people who all started a new form of Reiki all had taken Sekhem. Tá, então... That's a very good statistics. Yes. Então, o que o Patrick está falando é que ele encontrou esse documento, não sei se é um professor ou do áudio dele teve um pouco, ele encontrou essa listagem com muitas linhagens de Reiki, vários tipos de Reiki diferentes. Né? E aí o que ele viu é que era cerca de 70% desses tipos de Reiki, dessas modalidades, foram criados por pessoas que tinham feito um workshop de Sekhem. I don't even like to put the name on it. True. It's like what Michael said, one day he was laying in bed and all of a sudden he received something completely
new, completely different. Yeah. This is what happens. Então é isso que acontece, igual o Michael falou, né? Que ele acordou e estava recebendo informação completamente diferente de fazer uma iniciação também. Isso acontece com as pessoas, elas criam as modalidades delas. So let's do it right now. Let's get started. Então vamos fazer uma meditaçãozinha agora, todo mundo? So let's just visualize right now. Everybody who's listening, let's all just connect. Feel, especially connect into your heart center. Tá, então todo mundo que está ouvindo agora, né? Vamos entrar para a meditação. Então vamos sentir essa conexão. Todo mundo que está assistindo, né? A gente tem aí mais ou menos umas 70 pessoas conectadas. Né? Então, vamos sentir que está todo mundo conectado no coração, né? Meditando juntos. And what I'd like to do is I'd like to really work with Michael. We've never done this before, but I'll do a little guiding with the meditation. Michael, you do a little guiding with the meditation. Então, ele vai trabalhar junto com o Michael. Cada um vai guiar um pouco da meditação e eu vou estar aqui traduzindo. And Alvaro, you can also express whatever you like with it. But the main goal is just for us all to be able to receive this energy through the transmission. Tá, eu também vou acrescentar alguma coisa para a meditação, mas o objetivo principal aqui é que todo mundo foque no seu coração e esteja se abrindo para receber a transmissão energética. Yeah, I made a comment on Facebook last month. O Patrick fez um comentário no Facebook no mês passado. Yes, your comment? And basically I made a comment and I said, if you then you're not, ideally, are you hearing this? Okay. If you think that if you think that if you're receiving this energy from somebody else. O que ele falou no comentário é isso. Se você sentir, você imaginar que você está recebendo essa energia de uma outra pessoa, then you're not really making the direct connection. Tá? Então, isso quer dizer que você não está buscando uma conexão direta com a fonte. The way this works, it's not about me doing something to you long distance. Então, o nosso jeito de trabalhar não tem a ver com eu ou a gente fazer uma coisa em você, mesmo que à distância. The key is for you just to open your heart and receive, and then from that level, we're all connected. O segredo está em você abrir o seu coração para receber. E nesse ponto a gente chega no nível onde está todo mundo conectado, todo mundo se conecta. So I'm just going to start out. Let's all come into our hearts right now. Feel your hearts. Então a gente vai começando agora. Vamos todo mundo entrar no coração. Feche os olhos. Notice with your senses first, all the different sensations. You know, you feel it. You can even listen to it. You can, you know, just like you're connecting to your lover, you know, you're feeling that in your heart. Tá, e primeiro vai levando a sua atenção para o seu coração e usando os sentidos físicos mesmo, percebendo e sentindo tudo que você pode sentir na região do seu coração. Vai no seu coração e tendo aquele desejo, como quem está se conectando com o seu amor, com alguém que ama, né? Como se estivesse apaixonado. Good. And Michael, when I do this, then you continue. Okay. Okay, continue. I continue? Yeah. Okay. We'll just start to breathe in and out at your own tempo. Just relax. E vamos só respirando no nosso ritmo natural, relaxando nessa sensação. And when you breathe in new energy.
And when you breathe out all the old energy. When you breathe in new energy. When you breathe out all the old energy. E quando você inspira, sente que você está inspirando, trazendo energia nova. E quando você expira, você libera energia. Now, when you start breathing, now breathe into the heart center. And when you breathe out, you expand the heart center. Quando você inspira, você traz essa energia para o seu centro cardíaco. Quando você expira, você expande o seu chakra cardíaco. And really feel the heart center outside of your body, expanding. E sente ele se expandindo mesmo para além do seu corpo físico, para fora do seu corpo. The more you breathe, the bigger it gets. No borders. Tá? Quanto mais você respira, maior ele fica, sem limitações. Now feel the physical totally connecting with the energy outside of your body as one. I can feel it. I can feel it now. You can feel it. Yes. So siente todo energía. Yeah, you can feel it. Ahora It's su already cuerpo. activating. Now I'm back. Okay. Yeah. So I did the translation for you, Alvaro. Okay, thank you. So Okay. now when you're connecting, just feel this connection right now. Então agora sente essa conexão conforme vai sentindo. Sente ela agora. First, feel that we're all connected now. I'm not sure how many are in this group, but just feel the energy of our group. Então agora, nesse momento, sente que o grupo inteiro que está assistindo essa live está conectado. Sente o grupo todo conectado como um só. Good. And then just set your intent to bring it to kind of like the human soul level. Aí sente agora a intenção de fazer essa conexão no nível da alma. Connecting to the human soul level. Yeah, and then expand it to the animal world, the plant world. Just connect to the first, just kind of the expansion, feeling kind of our earth body as one. Tá, então sentindo isso, né? Todos esses seres humanos, a humanidade toda conectada, e agora vai expandindo isso, se sentindo conectado também com os animais, com as plantas, sentindo esse único grande corpo planetário. Now feel that. Feel that and allow yourself to let go of the earth and let yourself be lifted by love and light. Every soul together. Sente essa conexão. Se sente conectado com a terra. Se sente se conectando agora também com a luz, com o amor. Now imagine that you can feel a point as high as you can imagine, which is the purest form of being, the source of love. Tá? E agora imagine que você está conectado com um ponto lá em cima, o mais alto que você puder imaginar, que é esse ponto de origem, de luz e de amor. Now you allow yourself to go in the direction of the highest point, the highest energy that you can imagine, with all the souls connected. Tá? E você se permite se direcionar a esse ponto que você pudesse imaginar agora, se conectando mesmo com a fonte, o ponto de origem. All right, and then really feel it just as one. That there's no separation, not a bunch of souls. We're just one. Tá? E sente agora que nós não somos mais um monte de almas reunidas, mas somos uma única grande alma. Breathe that in, feel. Respira nisso, sente. Now, just if you can, just be in that experience.
E se você puder, se mantenha nessa experiência. No thinking. Não precisa pensar em nada. You don't need to do anything. Não precisa fazer nada. And in a way, listen to the sound of that space, listen to that sound of the silence. E presta atenção, escuta o som desse espaço, o som desse silêncio. Stay in that now. Fica nisso. And know that this space is with you always. E saiba que esse espaço está em você sempre. Now really feel your heart connecting with everything. E sente agora o seu coração se conectando a tudo que existe. And just feel, only feel. E apenas sinta, é só sentir. Now feel your heart's desire, E sente o desejo do seu coração. even though it's not possible. Mesmo que ainda não seja possível, It may never happen. que talvez nunca aconteça. Just feel your heart's desire. What's your heart telling you at this moment when you're all connected and all feeling? Sente o desejo que você tem no seu coração agora, enquanto estamos todos conectados nesse sentimento. E sente esse desejo. Express your feelings to everyone and Express everything now. os seus Feel. sentimentos, o que você tem por todos e por todo. E sente isso. Now feel love. Allow love to come in. E sente o seu amor. Conecta com o seu amor e permita que ele venha. Now breathe it in. Like you're Respira thirsty. ele para dentro. Traz com a sua respiração. Bring it here. Bring it inside of you. Bring it inside of you. Vai trazendo esse amor para dentro. Now feel the connection. Feel the connection with everything. Just feel it. E sente a sua conexão com tudo e com todos. Apenas sente. Now go to your base chakra. Tá? E agora leva a sua atenção lá para o seu chakra base. And feel if it's open or closed or tight. Feel if it's open or closed or tight. Sinta sua chakra da base, the base spina base. Yeah. This Conexão. chakra aberto or fechado? Oh, very good. Now open up to let go. Okay. So aberto, sua base chakra, and déjà vu. Déjà vu. And open up to receive from the earth. E se abra para receber da terra. Now feel the earth, feel grounding take place. Sente a terra, sente o seu aterramento acontecendo. And you allow all the energy that you can imagine to come in through you in this dimension. E agora, se imagina, e traz toda essa energia que você conectou lá em cima para cá, para essa dimensão aqui. Now feel the energy, Sekhem, or love, connecting to your heart, connecting to the earth. Bring it Essa in. energia do Lobo Sekhem, conectando no seu coração e conectando lá na terra. E vai trazendo. And you say, yes, I want to be loved. I am love. I want to receive Sekhem. E você pode dizer, sim, eu quero receber amor. Eu sou amor. Eu aceito receber do Sekhem ao Lobo. And bring it down all the way down into the earth. E traz isso tudo aqui para baixo, aqui para a terra. All the way down to the heart of Mother Earth.
por todo o caminho até o coração da Mãe Terra. And because Mother Earth is receiving this energy now, E a Mãe Terra está recebendo essa energia agora. she will give back to you what you need most now. All E the energy agora, that's ela supposed. devolve para você toda a energia que você precisa agora, tudo que você precisa, ela te dá. Now start to breathe it in through the feet up to the base chakra. Então começa a respirar essa energia que vem da terra, pela sola dos seus pés, do chakra da base para cima. And feel the love of Mother Earth coming inside your body now. Feel the Sente love todo of amor Mother Earth coming inside your body now. Sinta da Mãe Terra amor. Enter tu cuerpo. subindo pelo seu corpo agora. Now breathe it up all the way to the heart. Respira essa energia da terra, esse amor da terra para cima, todo o caminho até o seu coração. You. And then as it comes into the heart, feel heaven and earth merging E in the conforme heart. essa energia chega no seu coração, And sometimes it can be sente o like céu e a terra se fundindo. a spark or even almost an orgasm in the heart center. Sente a energia do céu e da terra se fundindo no seu coração. Às vezes as pessoas sentem até uma faísca mesmo, quase como se fosse um pequeno orgasmo no chakra cardíaco. And just let this expand and almost explode, bringing it out through your shoulders and your arms and sending it out. Deixa isso ir explodindo, expandindo pelos seus ombros, nos seus braços. One of the things about the Sekhem is that it's bringing it down into your body, feeling it in your body, connecting it, being in your body. Tá? Uma coisa que a gente trabalha no Sekhem é estar no corpo, é conectar com tudo isso e trazer para o nosso corpo, estar aqui na Terra. Feel your column de luz, your light, your column of light. Sente o seu pilar de luz, né? A sua coluna de luz, o seu pilar de luz. And just hold that now. Breathe it in. So you're here fully on this planet. E respira nisso, se sente completamente presente aqui nesse planeta. Okay, now breathe. Bring all the light and all the energy you can imagine here in the body. Respira, sente o seu corpo inteiro. And stretch out your arms like you have wings. E estende os braços como se fossem as suas asas. And let the energy go through the wings into the world again. E deixe essa energia se espalhar pelas suas asas e expandir pelo mundo inteiro. And now let yourself go and go up. E se permita se soltar mesmo e subir. Let the energy carry you. Let the energy carry you up. The energy carry you up. Deixa essa energia te levar para cima. Just trust the energy. Apenas confia na energia. Now ask what you need the most in your life at this moment. Tá? E agora pede pelo que você mais precisa receber na sua vida nesse momento. And open up for it to receive it now. E se abra para poder receber isso agora. Beautiful. And now bring it all into your heart. So come always back into your heart. Traz tudo isso para o seu coração. Volta sempre tudo isso para o seu coração. Breathe, feel. You can open your eyes now and really be present here. Quem quiser pode abrir os olhos e estar bem presente aqui agora. And most important now, feel the gratitude. E o mais importante é a sua gratidão. Gratidão.
Sente coração. Okay. And thank you. Obrigado. Obrigado. Yeah. All right. So everybody, now, if you do have anything you'd like to share, anybody have any Se o pessoal tiver alguma experiences? coisa, se quiser compartilhar um pouco, se tiver alguma experiência, se quiser fazer algum comentário, escreve aqui na live pra gente. You know, we're here for you if you need it. I know there's like a group of about 50 or so people. Is that correct, Alvaro? Sorry, can you repeat the last part? Yeah, the people in the group that are connecting to us, if you just know that, you know, sometimes you'll go home and you might have an experience, just know that we're here for you. And don't be afraid. Yeah. Trust the energy. O pessoal que conectou, está assistindo a gente, se sentiu conectado aqui. Yeah. Não precisa ter medo de nada, às vezes vai para casa e sente alguma coisa acontece. If you have any concerns, se tiver alguma pergunta, alguma preocupação, any time of the day you can call Alvaro. A qualquer hora do dia vocês podem ligar pro Álvaro. He's there waiting for you. Even now. He'll be glad to help you. You can come now. Liga pro Marco, liga pro Álvaro. Well, we are all in different you can send us a zones. message. Send us a message. We usually get back to you within 12 hours or so. Tá, pode mandar uma mensagem pra gente, a gente sempre está respondendo, a gente é bem acessível. Okay. Se quiser depois mandar mensagem por e-mail, por direct, por WhatsApp, tá? A gente sempre responde no Facebook. Então, o Michael está no Facebook com Michael Hamster. Michael Hamster. Ziegler, Álvaro Close, estão todos no Facebook. Yeah. Now, we can, we're going to be doing this sort of thing more often. Yeah. A gente vai estar fazendo esse tipo de encontro com mais frequência. But the main thing is we do need to get our internet connection together a little bit. So by next week, you know, hopefully we'll be up and going. I would like to do it once every day or something like that. Good. Então, eu peço que semana que vem já deve estar com uma internet melhor lá onde ele está, no interior de Goiás. Ele tem questão de fazer alguma coisa assim, pelo menos uma vez por dia. And also one of the things we're going to be doing is putting together like an online class. This will be more for a smaller group. I'm thinking maybe 10 or 12 people that we can actually do a lot of the process work, just like we do in the class, except we're going to teach you how to do it online. Tá, então, outra coisa que a gente vai fazer é montar um grupo online para algumas pessoas, um grupo pequeno, tá? Então, talvez mais de um grupo, mas os grupos serão pequenos, para fazer mesmo como se fosse um workshop online e também um aprimoramento, né? Para quem já tem experiência, para quem não tem, realmente aprender a trabalhar isso. Okay, any last words, Michael? Sorry? Any last words? No, wonderful. Great. Oh, great Very to see nice. you again. Yeah, good to see you, Alvaro. To meet you. Thank you. Yeah, it's really amazing, you know, It was a watching. pleasure. You know, I watch it, you know, we're keeping in contact. Joni's getting so big and Jace and everything growing Kids, up. You know, we kind of realize how time's flying by as the kids are getting older. And True. Yeah. So everybody have great. a wonderful time. Feel the connection. Yeah. All love. Oh. And Alvaro, do you have any last words? It's always amazing. You know, it's always fantastic. I just love this. I love this energy. I love this work. I love you. And I just love, you know, being part of this. Thank you for inviting me and everything that came to my life from your work. So I'm very grateful. Thank you very much. One of the things I do want to say before we go is that I know Michael, Alvaro, we all do, we're all doing private sessions, even you can do group work. So if there's anything that you need, just let us know. Tá, então o Pepe faz sessões online, o Michael eu faço também. Se vocês precisarem de qualquer coisa, é só entrar em contato com algum de nós.
né? E a gente está sempre disponível aí para o que vocês precisarem, tá? Okay. We have other teachers like all over the world. We have good teachers in Spain. You know, the list gets a little bit too long, but if any of the teachers are here online, you can kind of type in your name, you know, and contact if people want to have a Spanish class. I know Carol, she can also do facilitation as well. It's Michael's wife. Yep. Great. Tem mais professores aqui também conectados na live, assistindo. Tem gente no mundo inteiro, na Espanha. Tem muitos bons professores de yoga no mundo inteiro. Tá? Então, se alguém quer entrar em contato, conectar com alguém, tá? Fica à vontade, a gente está aqui. E se quiser saber de outros lugares, a gente pode dizer também. We have Daniele and Daniela, both in Holland and Spain also. We really, you know, I don't know if anybody's up from Taiwan, Australia. I think it's a little bit late for you guys, but, you know, we've got teachers really all over the world now. Tem professores do mundo inteiro agora. Tem a Dani na Espanha, tem uma outra Dani, né, a Daniele, na Holanda, tem na Austrália. Aqui na live eu estou vendo a Venha Guerra, professor de yoga, a Virgínia. Yeah, we got the Power Rangers, we've got Karuna. You know, so I don't know if Karuna's listening or not. A Virgínia de Porto Alegre, a Karuna está ouvindo aqui, né? Que eu vejo que tem mais professores aqui na live. Tem Caminho do Amor, a Love lá em Salvador. Hopefully, we can get to Romania. That if we can start up, we have our class list. If the borders and everything open up, we may start in Romania. Oh, really? Yeah, if we don't, we do have the 40-day meditation coming up in India, and that's going to be in July. So we're going to just kind of pick up our schedule where we left off. Wherever we can get back in, we're just going to pick it up from there. No. Okay. Oh, good. Quem está acompanhando a agenda do PEC Mundial, está acabando a quarentena, ele vai meio que voltar para a agenda normal dele, onde estiver liberado, e vai tentar ir encaixando de novo os workshops que foram adiados ao longo da quarentena. If we can get our Madrid meditation in, a silent retreat in, we'll try to do that. That's a priority right now. Então, uma das prioridades é reativar o retiro de silêncio em Madrid, né? A gente está indo para lá em Madrid logo depois do Carnaval. E na Romênia também, se der certo, ele volta para a Romênia. I want to thank Sirley. She did a wonderful job. She actually put together this whole program. She's doing fantastic. Thank you. You know, I'll give her a very big thank you. A gente agradece a Sirley. A Sirley que montou toda essa estrutura, que organizou tudo isso. And Pedro's also, her son is also putting everything together. So Pedro, que ali ao da Sirley, também we have a wonderful team. Então a equipe é maravilhosa. Okay, so all love everybody. Okay. Thanks. Bye-bye. Have fun. All love. Bye. Okay, bye-bye. So this is the solution here. It's separate. Well,